don't like the lighting. Karibuni sana watu wangu. We just want to talk about this issue ambayo imekuwa ikikera sana Wakenya wengi. Eduati wa Wagoi, come on now. No. Karibuni sana my family, my safeguarding family around the world. Kama kawaida ni Jeff, your safeguarding officer. Quickly leo tu nimekuja ili tuweze kuongelea kuhusu again a sensitive subject, issue ya watoto pertaining shule. Wazazi tunafaa kusaidia watoto wetu design gani? How are we meant to really encourage our children? How are we meant to support them? Are we meant to traumatize them? Tunafaa kuwakemea. Tunafaa kujua namna gani ni watoto gani ambayo wako academically sound. Ama ni tunawezaje kuelewa ya kwamba sio kila mtoto ambaye ameitiwa asomee kuwa professor. Kuna watoto tofauti. Children gifts are different. Their abilities are different. Every child is born different. They are born with an innate ability within themselves to produce, to perform, to be the best. If a few things are put or placed before them. Opportunity, the right environment, the right supports. If those things are there, kila mtoto watafika their potential. But hata wakifika hiyo potential, they will get there differently. Because watoto wako tofauti, wamezaliwa tofauti. Some are boys, some are girls. Some are, they are born with, to be, athletes. Some are born to be footballers. Some are born to be musicians. Some are born to be carpenters. Some are born to be farmers. Some are born to be veterinarians. Some are born to be teachers. Some are born to be professors. Watoto wetu wote wanazaliwa tofauti. Usije ukasawanisha your daughter na your son. Usije hata ukasawanisha your son and your son. They are all different. We must as parents get that to know. Sio mtoto just because wewe ndio umewazaa na wao watoto ni wako wewe na bibi yako, usifikirie wote watakuwa sawa sawa. You and your wife are not the same. You and your own brother, you and your sisters are not the same. Mnaweza kuwa mmezaliwa na mama moja, mmelelewa Geshagi, one village, one area, mlikuwa mnakula the same food, mlisomeshwa na the same teachers, mlienda the same college, the same university, mlilelewa, tabia zenyu zilikuwa ni the same, but you are still different. Your DNA is different. You and your brother, you and your sister, the DNA is different. So hatuwezi kulinganisha mtu. Anyway, leo sijafurahishwa. Hii story imetokea about 3 days ago. Mimi hata niliona nikashangaa, nikaona wacha tu hata ninyamaze. Sitaki hata kusema kitu. Ilinikera as a safeguarding officer wa watoto, ikanikashifu. Ikawa nimepigwa butoa, nikashindwa hata vile naweza kusema. Honestly, I was very disappointed with this man. Definitely you can see he's unaweza kuona ni a man that is a good father, of course. But definitely, what he did to the daughter is unacceptable. Is really unacceptable. So I think you guys can see our thumbnail hapo.
what he's saying. 368Marks. Kwa mzazi kuja kukemea na kukashifu mtoto, kuweka mtoto online, abuse your own child online because of your own ego, it's sad. So personally, as a safeguarding officer, I was very disappointed with Ndwatiwa Wangui. You know, I definitely thought that he's a man that knows what he's saying, especially ukiwa na watoto ambaye ni watahiniwa, you know, so una expect huyo mtu ni mtu ambaye anasaidia watoto. So anyway, let's get into this thing. Manake, why did this man do this? You would think sisi kama wazazi, kazi yetu ni kupeleka watoto shule, tunawasaidia, wanaenda, wanasomeshwa huko, wakikuja na homework tunawasaidia, we do the best. Kama wewe umebarikiwa, wewe unaweza kututor mtu, you tutor your own children. Kama umebarikiwa, Mungu amekubarikia, uko na pesa, you can employ a tutor. You can do all that, but all that doesn't matter. What matters is what God has given that child. So mtoto wa huyu Ndwati alifanya KCPE na akapata 368 marks. For goodness sake, that is excellent. Excellent marks. 368 is, sio kila mtu anafikiria hizo marks. Watoto wengi wako kwa 200. Hata hawajafikisha 300, wako kwa 200. This child had 368 out of 500. That meant she only missed 132. Lakini baba yake, he lives in a different planet. I don't know what kind of a father this Ndwati wa Wangui is, that he thought to write this message was funny. And if he thought writing this message was funny, it was not funny. So Ndwati wa Wangui, please, if you happen to see this message, and if anybody sees this message, mwambieni safeguarding officer Jeff, you know, I'm disappointed with you as a father. Not as a man, because as a man you can do anything, but as a father, mtu ambaye akona watoto na candidates, I am totally disappointed with you because I thought you better. A father is supposed to support the children. You're supposed to support your children. Whatever they get, they must have tried their best. Tukituma watoto shuleni, tunasadiki ya kwamba wataenda and they will do their best. We also as parents, we ground them and we support them and we bring them up in the ways of God, kuwafundisha neno la Mungu ili wakuwe grounded na nini, wajue companies ili wako nazo, they need to be able to concentrate shuleni, kusikiliza walimu and to hit their books, so that mtu akienda kufanya KCP ama form 4 ama university, when you're doing your dissertations and all that, so unajua you have studied enough and God is going to give you the grace to remember whatever you've been taught and utapass. So huyu mtoto msichana alienda na akafanya mtihani na akapata 368 marks. That child, well done, wonderful, you did excellent. You deserve a father and a family that is going to praise you and celebrate you. Wangechicha mbuzi, wachinje ng'ombe, wakununulie pizza, anything that you want. Girl, you done best. Hizo marks ni mzuri. But what the father did was just not on. So the father, of course, went on his social media platform and he spoke to his followers na akawaambia he's very disappointed with 368 marks that the daughter amepata. Of course, according to his standard, maybe ilikuwa na expect apate 500. So huyu jamaa amekuwa trolled. Amekasirisha Wakenya wengi sana, because Wakenya wengi sana wamekasirika, wamesema, why are you behaving like this? As a father, you're supposed to celebrate your daughter. So now let me quickly, guys, look. Kuna wazazi, I'm not even going to look here. Kuna mzazi ambaye alikuja wakati aliona hii message, alisema, alikuja akaandika kwa Facebook page yake akasema, yeye alikuwa naomba na alikuwa anaambia his daughter, please go and make sure you do your best and get 230 points. If you do that, tutachinja huku kwa nyumba. We are going to celebrate you. The daughter went and she got 260. No, sorry, 280. And the father was asking for 230. Usiende below hapo.
I am telling you, they celebrated that child as if alikuwa ametoka kwa moon. Ameland kutoka kwa moon. Ali wanarukaruka, wanamwekea maua, wanafanya nini? 280. And here comes Duati Wagoi. The daughter has 368. And anakashifu mtoto, anakemea mtoto, hakucelebrate hiyo mtoto. Sasa what Duati did is he has traumatized his daughter. There is no way anaweza kusema eti atakuja kutengeneza huyo mtoto akuja kumwambia, oh baby ulifanya vizuri, ulifanya. No. Your first reaction to your daughter was disappointment. Your first reactions to what your daughter achieved was that she's a flop, she's a failure, that she should have done better. She already did marvelous. 368 points is wonderful points. Kuna watu sasa wakuwa wamekuambia, wewe kama ungeenda shuleni hata ungepata 200. With your kind of brain, ungepata 200. Ukienda kufanya your KCP, ungepata 200. A lot of people wamemkashifu huyu mzee, wamesema he shouldn't even be a father. I won't go there. I think that's too harsh. I won't go there. I think he's a good father. I don't know if he was caught in a moment. Watu wengi wamesema he's actually a good father. He supports, he does very well with his daughter and all that. Anaonekana kwa picha. But unajua na samehewe nini all that. But kabla ufike hapo, inaonekana kama mpaka ndio akuja kwa social media, akuja weke hiyo kitu kwa platform yake. Definitely inaonekana alikuwa shapokea hizo news za hizo result za daughter yake. Akakasirika. The way I can visualize, hakumcelebrate, hakufurahi, hakumshangilia because he was angry, he was mad. And the anger now went on. I probably see kama mtoto msichana alikuja nyumbani ama walienda nyumbani. He was still angry, he was not happy. He was not celebrating, he was not rejoicing. The family was kind of wamekasirika kwa sababu they expected the daughter to, I don't know, to get 500 out of 500. Kama yeye ni malaika, kama yeye ni computer. So I'm getting angry hapa na sitaki kukasirika. Wewe mzee unanikasirisha. So ndio sasa uone huyu mzee amefika mpaka amekasirika, makasiriko yake sasa yamepita beyond family, mpaka bibi yake na watoto wengine na I don't know. Mpaka sasa ndio ufikirie mtu afikirie sasa hata hii makasiriko yangu wacha niende sasa niweke kwa Facebook. Niambie watu vile nimekasirika. He had thought, he had planned, he had orchestrated. So to then go and take a step and put your frustrations that are targeted to your own daughter on your social media platform and say how disappointed you are after she's, garnered 368. That tells me you had thought about it. Ulikuwa umefikiria vizuri, umepanga, hakuna kitu ulikuwa hujui. So you can't tell me that it was an afterthought. No. You planned everything. So, and I think you ought to be ashamed of yourself, Duati Wagoi, for really, hiyo tabia ambaye sio mzuri. I believe you are a good father, but I think you need to be thinking twice before you post anything. Because sasa umeoneshana wewe, kama ulifanya hivyo kwa social media, what did you do in your own house? I'm just trying to think, vile ulifanya, vile ulifokea huyo mtoto. Kama unakuja kufanya hivyo kwa internet, what did you do? Ulimwambiaje nyumbani? So what we can't see must have been harsh than what we can actually see online. Because online, una filter. Online, unaangalia, hutaki watu of course you are aware that people may respond negatively. And that's why after watu wameanza kucontrol na kukemea na kukufokea, you deleted the post from your social media platform. Unfortunately, nowadays, you do something like that, before you even delete it, it's all over the place. Watu washa copy, washafanya nini. Anything that you write that is negative or hata kama ni mzuri, a lot of people will have copied it. So that is why it's still on the internet. Hata ukienda uandike hivyo, pages are going to come down za vile ulifanya. So it is sad. Na mimi my concern, kuna mtu mwingine kama there is now a lady that sent me a message, says, hey, safeguarding officer Jeff, ebu angalia huyo mtoto wa huyo mzee, because the child might need to be safeguarded. Kwa sababu gani? Huyo mzee huyo alinitumia hiyo message, alikuwa anafikiria kama huyu mzee anaweza kuja kuongea namna hii kwa social media, what about what he is doing at the house? Inaweza kuwa maybe anafanyia huyu mtoto mambo mbaya, anachapa huyu mtoto, amekasirika, hamuongeleshi, maybe ameambiwa hautakula wiki moja kwa sababu ukupata. Kuna mtu mwingine naye alikuja akasema anajua huyu mzee
na mtoto wa neighbor yake ambaye they are not as well as huyu Nduati wa Wangui alipata 395. Sasa apparently sijui kama unajua watu nao wakipata kitu kama hii wanafanya mchezo ama wanaleta mzaha ama wanafanya jokes. Wengine ni a lot of social media silliness. I don't know how true this is, so don't quote me. So alisema eti mtoto wa neighbor ambaye they are not as well doing kama huyu alipata 395. Sasa huyu mzee akakasirika sana because he thought, hold on, these people do not have much like we do. You had everything, you had every resources, they didn't. Huyu mtoto akuwa sasa zingine haendi shuleni mara mingi, wewe you are always there. Why mbona alikubit? Mbona alipata 395 na ukapata 368? So but you see you cannot. So for the sake of Nduati wa Wangui and other Nduatis that are there, and these are not only men, it's also women that actually come, wanakashifu watoto wao, wanawakasirikia, wana expect watoto wakuwe malaika, wafanye mitu. Let me say a few things. Men and women of God, mnafaa ku understand one thing. Sio kila mtoto ameitwa vitabu. Sio kila mtoto ameitwa vitabu. Kuna watoto ambaye Mungu amewapatiana and they are meant to be athletes. Some are meant to be footballers. Some are meant to be carpenters. Some are meant to be just fathers. Can be a wonderful father. Some are meant to be teachers. Some are meant to be professors. Some are doctors. Watoto ni wa kila aina na ni Mungu ndiye anawapatia. Na Mungu akikupatia wote amekupatia wako sawa. Na nilionaga kuna watoto wengine hawana macho, wengine hawasikii, wengine hawezi kuongea vizuri, wengine ni wafupi, wengine ni warefu, wengine wanakuwa na mwili kubwa, wengine ni walemavu. Tunapata watoto also. Children are not different. Hata sisi tulikuwa watoto, only that years have gone by and tumekuwa adult. Na unaona bado tuko na our differences. So children are gifted to us by God with difference. They are all different and the difference must be celebrated. Nduati wa Wangui, your children must be celebrated. Listen to me when I tell you, please do not traumatize your children. Usijaribu kutraumatize watoto wako. Already utafanya, you need to climb a mountain. Uende kwa huyo mtoto umjulisha kwamba unampenda, because hizi uwezi kunidanganya mtoto anafikiria unampenda. Kama anaweza kuscore those kind of marks na ukuje mwambie vile ulimwambia, mpaka uandike kwa internet hivyo na nini na nini. Nimeona your wife anajaribu kukonsole, anasema oh, me and my husband we are heading to Dubai, watoto wako poa. Doesn't matter. What happened has happened and it is important you recognize that. Na kama mimi ningekuwa wewe, the same place where you wrote ukakuja ukakashifu your own daughter, it is the same place I would drop my ego na nitakuja niseme, hey guys, look, nilikosea. Actually, I was a bit silly, I was a bit whatever, I was caught in a moment, but actually, in a nutshell, my daughter actually did do very well. Or nilienda nikaangalia nikaona hata mimi nilikuwa na ujinga. Now, kila mtu anakuanga na ujinga yake kiasi. So niliona nilikuwa na ujinga. I was supposed to celebrate my daughter but I didn't. But guys, thank you because of alerting me. Mmenionyesha kwamba I was a bit silly, and therefore I'm actually here to apologize to my own daughter but also to the Facebook family that I did something that I shouldn't have done. But in a nutshell, I love my daughter. I'm a good father. I've supported her. That's it. That's the same thing. Hapo uliandika ukachafua. The same place kama andika undo what you did. But watu wengi na watu sasa, a person like you probably will have your own ego and you will say, oh, sasa watu wamepiga kelele, wamekasirika, wamenitukana, I'm not going to apologize. It's not us you're apologizing to. You're apologizing to yourself. Nduati wa Wangui, you're apologizing to yourself because this is something you're going to live with, that you caused your own self to be trolled online, to be rebuked. You abused your own daughter online through social media platform. Your daughter did fantastic, but you decided to say, to embarrass her, to say that she was, according to you, unamuita useless. She didn't perform well. So sijui ulikuwa na expect, maybe wewe tungetaka utupatie tuoneshe your certificates online. Nduati wa Wangui, show us your certificates. Tuone ulipata ngapi.
then maybe we can say this is not your daughter because your daughter should be getting better because wewe ulipata ulikuwa na distinctions. Tuambie wewe dissertation yako ulifanya gani na ulipata ngapi? Tuambie KCSE ulipata ngapi? KCPE ulipata ngapi? Kama ulifanya KCSE ama ulifanya CPE. CPE ulipata ngapi? Ulipata 34, 35, 36 because ilikuwa ni 36 huko. Ulipata ngapi? A surprise, you know, julisha watu kama ulipata 15 ama 20. Ama ulipata 26 huko, 28, 30. So anyway, either way, I think if I were you, Duati Wawagoi, I would come and I would apologize to my own daughter the same way you did. Drop your ego. Come and apologize to your own daughter. Ulimwaibisha kwa Facebook, kuja tengeneza tena kwa Facebook. So sio useme sasa nitamuona, you know, the same place you did wrong, same place come and sort it out. You know, but of course I know men, we have a lot of ego. And tunakuwa watu wamefoka, wacha nini, it's my page, so do whatever you want to do. Of course it's your page, but you live in a community. And therefore when you do something silly, the community will rebuke you. And I think you now know. And probably before you post something, utakuwa unaangalia unasema hey. But anyway, from a safeguarding perspective, umetraumatize huyo mtoto. Sasa huyo mtoto akona, that child will never see anything successful in her life. Huyo mtoto wako sasa, wacha nikuongelesha na Kikuyu. Mwanosho wakuru umikirite ire magoro. Tuati wito. Mwiretu ucio wakuri wena ire magoro ati ona ngithieke kigerio nginya gia form 4. No, riu nerekire gia KCP. Athike gia form 4. Kiria giothe agakorwo ona ngikatia wega gutiri hindi ukamu accept. Uguo niguo areciria, uguo niguo ari kuonaga. Baba gutiri hindi akayukia ati ni no njike undu mwega. Tondu riria ekire kigerio gia KCPE wa mwirire ni useless, ndaneka wega, ndanagukenia, ni angirekire better. Na nyina nyitete marks njega. Why? Ithe wa tuiritu twaku. Kenagira your daughters. Please embrace them. Love them. In whatever they achieve, get to celebrate them. Even if they get 100. I've been to school with a lot of people that all they needed is to be there to know that they can write their names, they can read basic reading, understanding, because academic is not their thing. Kuna watu wanaenda shule just for the purposes of kujua kuhesabu pesa, kujua kusoma, kujua kuangalia 1, 2, 3 things, lakini hawako hapo shuleni kwa sababu wanataka eti kwenda wakuwe professors, because it is not in them. Academic is not their thing. Huyo mtu ni mkulima, anaweza kukulimia shamba eka 200, akuoteshe pamba, akuoteshe maharagwe, ushangae. Wewe na kisomo yako ukuja hapo uangalie uone huyu mtu akapoa. Kuna mwingine anaweza kwenda ni seremala akutengenezee meza, whatever it is, tool, kitanda, cupboard. Kuna mwingine naye anaweza kwenda kwa mpira, akuchezee mpira uangalie uone huyu ni Messi, ni Beckham ama ni Mbappe. You know? Kuna mwingine anaweza kuja kuchoree. Na kuna mwingine anaweza kuja kusomea kwa mimi naenda shule sana, mimi ni daktari. Nimesoma, mimi ni profesa wa mahesabu kama Lonyangapuo. Unaelewa? So tafadhali usisawanishe all your children. They come differently. They will perform differently. But you must celebrate all of them equally. Ule amepata 200 mcelebrate, ule amepata 150 mcelebrate, akipata 400 mcelebrate. Mtoto ni mtoto. They have done their best. Kama angekuwa na uwezo ya kufanya zaidi ya hayo, angefanya. Hakuwa. Now that is where her ability was. And they must be celebrated. So tafadhali, if I were you, I would go before God, I would repent. I would then go to my daughter, I would repent to my family, I would even repent to my Facebook friends. Kwa sababu kama unataka kama utaki kuambia watu ulikosea, so that people can also, I believe you are an honorable man, forgive you, hungeweka kwa mtandao. You have a big follower, nimeona you have a follower, a good number of followers kwa social media. So, yeah. If you don't, if you think they are not relevant, you would not have posted that there. And when you posted, you did know that you have a good follower
and they don't play games because of how quickly they came out to rebuke you. So tafadhalini wazazi, tuangalie watoto vizuri, tuwalinde. Let us love them regardless of their abilities in school academically. Tupende watoto wetu tafadhali, ni vizuri. Tusiwafokee, tuache kuwaweka things in their heart that they are not loved, they are not cared for. We as parents are not concerned of them. No, we care for them. Ule ambaye ni academic, ule ambaye anataka kushamba, ule ambaye ataolewa, they are all our kids. It doesn't matter. You're not going to say this is a boy, nitasomesha boy, niachane girl child. No. Tunasomesha wote. Whether you have boys or girls, we treat them the same. We do not discriminate against our children. So I just wanted to talk about this issue and say, tafadhali, if you have a child out there, regardless of which level, whether in ako reception, ako nursery, ako whatever, akikuja na exam zake, msaidie. Let us also support them in school. Wakipatiwa homework, be there as a parent to support them with their homework. Usikuje tu dakika ya mwisho uanze kusema wewe ni nongwe, hakuna kitu unajua. And you've never been there to support them in their homework. You've never been there to do a PTA, parent teachers meeting. Hujawahi enda shule hata kujua anasomeanga wapi, hujui hata anakaanga wapi, hujui hata kuangalia vitabu zake. You've never been there. You're too busy. Let us not be too busy. Tupatie watoto wetu time. Let us go to school, tuende tuangalie what are they are doing there so that they can feel celebrated, they can feel wanted. Hii mambo ya kutafuta pesa every day. You are making these billions of money, but your children are getting lost. Your children are being bullied. Shule hujui. Kwa sababu hata kitabu yao book hata ujuangi inatokuanga wapi. Hata ukiulizwa watoto wanafunga shule lini hujui. Watoto wanafungua shule lini hujui. So unajua nini? Parents, let's be serious. Let us take our roles as parents, guardians or carers seriously and let us support our children effectively. Asanteni sana watu wangu. Please, thank you for you guys that have been live with me. Nashukuru sana. Please, if you've not subscribed to Safeguarding Watoto, kindly let me ask you to subscribe. Share this message and tia comment yako hapo. And I'll see you on my next video. Blessings.